Haay kam jirtu koomentiin kun akkamitti skin faanarii adobe photoshop keessatti install gochuu akka dandeenyu na gaafatee jira. Anis viidiyoo kanaan isinitti agarsiisa. Isin immoo viidiyoo kana share copy link gochuudhaan haga xumuraatti na waliin tura. Namoonni kontentiin akka kanaa isinitti tolu immoo mana kana follow gochuudhaan maatii kutaa maybe viidiyoon kun illee xiqqoo dheerachuu waan danda'uuf haga xumuraatti akka na waliin turtan isiniin jedha galatoo. So jalqaba irratti faayila skin faanarii keenya fuuldura qabatee jiru extract gochuu qabna. Inni kan asuma irra jira skin faanarii kan jiru kana. Extract ni goona right click gochuudhaan WinRAR fayyadamne extract file ni jenna. Then okay jechuudhaan extract nu godhee folder biraa tokko nu banachuudha. Yeroo kana double click gochuudhaan folder extract goona sana banuu qabna jechuudha. Yeroo banutti folder tokko keessa jira. Then skin faanarii 3.0 kan jedhu jira. Double click yeroo goonu setup isaadha run ni jennaani. Akkuma argitan kanaan English jedhee language nu fudhachiisa. Kan agreement isaanii accept ni goona next jennaani folder itti install taarudha. Then menu bar keessatti akka inni icon isa create godhuun barbaada. Right godheetani next jedhaani shortcut desktop irratti akka inni kaa'uun barbaadu unchecking gochuun danda'a. Yoo barbaadanis dhiisuu dandeessu. Then next jedhee ni darba jechuudha. Installing godha. Finishing jedhaani yeroo inni kana banutti nan cufa. Then key kan jettu kana ni bana. Yeroo tokko activation code isin gaafachuu danda'a. Keessumaa yeroo internetii wajjin kompiitara keessan connect gootanii hojjettanii activation code isin gaafachuu danda'a. Yeroo sana samma copy gootan kana activity gochuudhaaf isin fayyada jechuudha. Isin gara Photoshop keenyaa ni deemna. Akkuma argitan kanaan Photoshop keenya ni bana. Yeroo Photoshop keenya banee jedhu image tokko ni gashina. Kan suuraa kanuma tokkoon gashee check ittiin godhuu fi suuraa kana gasheen ilaala. Then gara filterii ni deemna option bar irra. Achi jala photo toolbox kan jedhu ni arganna. Then skin faanarii waan jedhu jira ni banna. Rosa al tokkotti plugin keenya bifa kanaan nu dhufa jechuudha. Before and after isaa bakka lamatti qoodee nu fida. As keessatti waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Har'a garuu install isaa duwwaa waan ta'eef kanuma qofa isinitti agarsiisa. Skin faanariin keenya bifa kanaan guutummaa guutuutti ni hojjeteera jechuudha. Adjustmentii waan afaan tokko fuuldarratti wantoota fayyoo jiraatanii deebinee adjust gochuu ni dandeenya. Namoonni skin faanarii kana barbaadanii kan commentii jalatti skin faanaraan jedha yookaas immoo username asirratti argitan yookaan telegram channel koorraa deemtanii download godhachuu ni dandeessu. Bilisaan achirraa ni argattu. Mana kanaaf namoonni argatan follow godhaa. Viidiyoo kana immoo nama barbaachisa jettaniif share gochuun dagatinaa galatooma.